Hi, hello viewers, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 வேகன்சிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த 2000 வேகன்சியில் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணுத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுன்றவங்க வந்து கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் சிலபஸை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலியமாக எம்சிக்யூ ஃபார்மேட்ஸில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Question 166. The statement, the resultant of the external forces applied to the body, that is rigid or non-rigid, composed of a system of particles is equivalent to the vector summation of the effective forces acting on all particles is known as dash. Your answer is option C, that is D'Alembert's principle. The moment of a force dash. Answer is option D. Measures the ability to produce turning or twisting about an axis. At the question 168. In a slider crank mechanism, the crank is rotating at 200 revolution per minute. If the length of the connecting rod is 8 meters and crankshaft is 2 meters, velocity of crosshead at 30-degree rotation of crankshaft equals dash. So it equals to option E, that is 25.5 meter per second. Question 169. If the angle of friction is 0, a body will experience dash. Answer is option B, 0 friction. So of course the body will experience 0 friction if the angle of friction is 0. At the question 170. The escape velocity for the moon is nearly dash. Answer is option D, that is 2.4 km per second. At the question 171. Williot-Moore diagram is used to determine dash. Answer is option D, deflection in trusses. Question 172. A body is pushed with a force of 10 Newton for 0.5 seconds. The impulse given to the body is dash. Answer is option D, 5 Newtons. At the question 173. A couple applied to a flywheel of mass 5 kg and of radius of gyration 20 cm produces an angular acceleration of 4 radians per second square. The torque applied in die in centimeter is dash. Answer is option B, 8 into 106. At the question 174. The tension T square will be dash. This answer is option E, 30 Newton. The tension T square will be 30 Newton. Question 175. The number of revolutions through which a pulley will rotate from rest if its angular acceleration is increased uniformly from 0 to 12 radius per second square during 4 seconds and then uniformly decreased to 0 radius per second square during the next 3 seconds would be dash. So answer is option B, 26.74. At the question 176. Question 176. The angular velocity of hour hand of a watch is dash. Answer is option B, 0.0001455 second to the power minus 1. At the question 177. A plane in inclination at angle degree to horizontal. If a body can just rest on the plane, determine the least force to draw the body up the plane. Answer is option A, that is W sin square degree. At the question 178. A stone is dropped into a deep shaft without any initial velocity.
The sound of the stone hitting the bottom is heard after 4 seconds. If the velocity of the sound is 330 meter per second, the depth of the shaft will be dash. Answer is option D, that is 66.2 meter. The depth of the shaft will be 66.2 meter. அடுத்தது question 179. Maximum acceleration in above problem is dash. Our answer is option E. அடுத்து question 180. A body weighing 500 kg falls 8 cm and strikes a 500 kg per centimeter spring. The deformation of the spring will be dash. Answer is option C, that is 4 cm. Question 181. Given that the area of a figure varies as square of mean ordinate, the area of the figure is 154 square centimeter when the mean ordinate is 7 centimeter. The area of the figure when mean ordinate is 10.5 centimeter will be dash. Your answer is option D, that is 346.5 centimeter. The weight of a 72 kg man on Earth's surface is dash. Answer is option D, 706.3 Newton. அடுத்து question 183. If 4 turns of rope around a horizontal post will hold a 100 kg weight with a pull of 1 kg, then dash. Answer is option C, 0.18. Question 184. In the second system of pulleys, if there are two pulley blocks having N1 and N2 pulleys in the first and second pulley blocks respectively, then the velocity ratio of the whole system will be equal to dash. Answer is option B, N1 minus N2. Question 185. The power of a locomotive is 315 kilowatt and the total weight of the train is 2000 kilonewton. If the track resistance is 15 Newton per kilonewton, the maximum speed that the locomotive can attain on level track will be dash. Your answer is option E, 38 km per hour. Question 186. A particle is of weight 8 kg. When it is allowed to fall under the force of gravity, its momentum at the time t is equal to 2 seconds would be dash. Answer is option D, that is 16 kg per second. Question 187. The maximum velocity of a body in SHM, that is simple harmonic motion, with amplitude of 150 mm and a frequency 2 vibrations per second is equal to dash. Your answer is option A, 1.885 meter per second. Question 188. A wheel 8 meters in diameter goes to rest from a speed of 800 revolution per minute in 10 minutes. Its angular deceleration is dash. Your answer is option C, 502 radius per minute square. அடுத்து question 189. The moment of inertia of a hollow circular section whose external diameter is 8 cm and internal diameter is 6 cm about the axis passing through its center is dash. Your answer is option B, 137.5 cm to the power 4. Question 190. A rope of weight 0.5 kg per meter hangs from a drum for a height of 6 meter. The work done in winding up the rope will be dash. Answer is option A, 9 kg per meter. அடுத்து question 191. The x coordinate of the centroid of the area enclosed by the parabolas y is equal to x square and x is equal to y square will be dash. Answer is option D, 0.45. Question 192. According to Kepler's law of motion, the square of the time period t of a planet around the sun is proportional to the dash. Answer is option C, that is cube of the mean distance of the planet from sun. அடுத்து question 193. Let the only force acting on two bodies be their mutual interactions. If both bodies starts from rest, the distance travelled by each will be a dash. Your answer is option C, inversely proportional to the respective masses of the body. Kinetic friction is dash. Answer is option C, friction force acting when the body is in motion.
It is called as kinetic friction. Question 195. When two forces acting at a point are such that if the direction of one is reversed, the direction of the resultant is turned through a right angle, the forces must be dash. Your answer is option C, equal in magnitude. So the forces will be equal in magnitude. Question 196. If W is the angular velocity of the pulley and T1 and T2 are tensions of driving and driven side, then power transmitted equals dash. Your answer is option D, T1 minus T2 into W. அடுத்து question 197. The ideal angle of banking provided on roads is dash. Answer is option A, depends on the velocity square of vehicle. Question 198. The moment of inertia of a thin ring about an axis perpendicular to plane of the ring is dash. Your answer is option B, mr square. Question 199. A 2 kg block is dropped from a height of 4 meter onto a spring of force constant K is equal to 1960 Newton per meter. The spring will be compressed through dash. Answer is option D, 8 cm. The spring will be compressed through 8 cm. Question 200. A boy sitting in a railroad car throws a ball straight up into the air. The ball will fall back into his hands when the railroad car is dash. Answer is option A, that is moving at constant velocity. So the ball will fall back into his hands when the railroad car is moving at the constant velocity. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சப்ஜெக்டோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டோட சில செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை பார்த்துருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸோட பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து மறக்காமல் தேங்க்யூ ஆர் நன்றி அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிபிள் இ சப்ஜெக்ட்ஸோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த பார்ட்லையாவது டவுட் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.